Bonsoir tout le monde. So we'll present in English and in French. If it's in English, we'll talk in French, so it's bilingual. So we're gonna start. So this is the budget 2025. We start by talking about the city. So we have 9.6 kilometers of Kirkland Road. C'est une ville de 9.6 km². On a 6583 maisons, 116 km de rues, 84 hectares d'espace vert. On a 27 parcs à la ville, une population de 19 564 en 2024. Et nous avons 111 employés temps plein permanents. Lors du jour, on va parler des revenus. I'm gonna talk in English now. So we're gonna talk about revenues, expenses, operational expenses, our programme triennal, which is the capital investment, long-term debt, and taxation. We start with revenues. So for 2025, we have $76,058,000 for budget 2025. Total revenue and expenses, same amount. And we see here 3 lines. We're gonna see each line in detail. So first one is the revenue from taxation. Second line is the revenue from governments, and the third line is the local revenue, other revenues, activities. We're going to see them all in detail. So we're going to start with the taxation revenues. So for 2025, we're going to have $67 million of taxation revenues. So we have in residential $33.7 million, an increase of 2.79%. In industrial, we have $5.7 million in revenue, an increase of 7%. And in commercial, we have $24.7 million, which represents a decrease of 2.3%. And I'm going to explain why. So in the last property assessment that we got for 2023, 2024, 2025, we had 70% increase in the industrial properties values, and we had a decrease or 5%. It varied between 0 to 5, 10% for commercial industrial. And these are the sectors that were hit by the pandemic. We can think about examples, offices building, restaurants, shopping centers, and the big one that we are losing money on, and it's decreasing in value every year, is the RioCan centers. And we see vacancies in the building. So that's why the commercial is decreasing. And every year, the industrial is compensating for the lost revenues in the commercial. In 2023, we increased the industrial 30%, between 20 and 30%. In 2024, we increased the industrial 10%. And in 2025, we're increasing them 70%. And also, we like to highlight that we are one of the highest rates for industrial in the island of Montreal. The rate for our industrial values are high. But hopefully, in the next assessment roll, all this will be adjusted. On peut poser des questions maintenant ou à la fin? Vous avez des exemples, vous avez une copie du budget? OK. Oui. Vous pouvez prendre. So the fourth line, we have vacant land. So vacant land, we have an increase of $310,000. And the last line is in water. So for a total of $67 million of taxation revenues. Now we're going to see the revenues from government, donc les revenus de source gouvernementale. Nous avons des écoles primaires et secondaires, $184 000. Affaires sociales et gouvernementales aussi, ce sont des
je vais aller plus en détail. Dans la première ligne, on a les commissions scolaires, donc les écoles. Dans la deuxième ligne, nous avons par exemple les CPE, les garderies publiques à la ville, et aussi on a un centre CIUS des bureaux pour le gouvernement. Donc ça, ce sont des revenus que le gouvernement décide combien qu'il paye. Ce n'est pas la ville qui décide. Et la troisième ligne, ce sont des transferts du gouvernement, donc des revenus du gouvernement. Par exemple, nous avons un montant qui nous remet sur la TVQ de GST, no, not the GST, the QST. And also we have grants, library grants, we have grants for the recycling. So all the grants that we get from the government, they are in this line here, and a total of $2.3 million for 2025. And other revenues, and these are local revenues that we have in the city for 2025, a total of $6.2 million. So first line is from the library and sports complex, $929,000. All the activities that we do. And the second line, these are the permits. So when we issue permits for all the developers, thank you. And the third line is the transfer tax, which is known also as welcome tax. So we have $2.6 million. Fine penalties, these are the SPVM when they give fines in our city. So we have a revenue of $300,000 for next year. Interest on investments, this is the bank account, and we have, because of the interest rate is high, so we have $1 million forecasted for 2025. And also for those who paid their taxes late, we have penalties and interest for $300,000, a total of $6.2 million for 2025. Continue with charges. So for next year, we're going to have a total of $36 million for local budget, and we're going to have $39.5 million from agglomeration. So we can see here our local budget, it's an increase of 2.04%, where the Côte-Phare agglomeration, we have an increase of 4.12%. And this amount here of a total $76 million represents 52% of the 76 goes to the agglo. So 52% of our charges, expenses, goes to agglo, and 48% is for the local budget. So these are the charges also for the year. So we have in salaries, $16.2 million. We have in debt, $4.3 million. Contracts, $9 million. In contracts, we have, example, snow removal, grass contracts, recycling, garbage, all these contracts that we give throughout the year. Biens et services, we have $5 million, and this includes Hydro-Quebec, day camp, activities, diesel, like everything the city buys to run the city. Then we have special projects. So these are projects that we do during the year for $1.7 million. And then we have the big amount of $39.5 million that goes to agglomeration, la Côte-Phare Aglo. So this chart here shows that with the $76 million budget, 52% goes to agglo, and then 21% for salaries, 6% for the debt, 12% for contracts, 7% for biens et services, and 2% for special projects. Then we're going to go to Programme triennal de mobilisation, and Joe's going to present this one. Should we take questions right away? Okay.
So over and above the budget, this is the investments that are going to be made in the municipality as well for what we call our. Talk a little louder, please. Sure. So Sure. over and above the budget that is issued, we're also going to be spending about $17 million in 2025 on what we call special projects or special capital investment projects. By law, we have to present a 3-year program. It's always, that's by law, so we always present the 2020 current year as well as the following 2 years. But tonight we're going to really focus on 2025 right away. In the Programme Routier, that's really the refurbishing of our streets or requalifying our streets. There are 2 major projects this year. We're going to continue the work that we started in 2024 on the service road. We're also going to be redoing Bonaventure Street, but we're actually going to be looking at not only resurfacing the street, but also the relining or replacing the conduits, the pipes that are in the ground. In the second line item, which you see a large number of $7.6 million, we've had a persisting problem on the south side of our pipes, and what it requires now is that we call lining or guinage in French. What it requires is that we line our pipes, making the insert is more of a PVC material to eliminate some of the groundwater effects that we've been experiencing over the past year and a half, if not 2 years. And that project alone, Beacon and Kirkland combined, is a $7 million project on its own. And then there's 3 other smaller projects that are happening in the city for a value of about $600,000. In the Aménagement packaging spots of the major project that's in that $4.5 million is $3.4 million being invested in resurfacing the tennis courts and resurfacing the basketball court. But what we're doing different this year is we're actually going to make the surface refrigerated so that in the wintertime we can have a refrigerated rink of ice. With climate change, weather patterns are unpredictable. We're having a very, very hard time getting ice for winter season, outdoor ice for winter season. So we'll be taking advantage of resurfacing this particular facility and allowing for that to happen with some refrigeration. That's $3.5 million of that there. We also have some equipment that we're replacing at Cannon Park. We have some equipment that we're replacing at Pollard Park, and some smaller projects that we're going to be seeing with the municipality. And I don't want to forget, we're also going to be redoing the bocce courts over at Ecclestone Park, the outdoor bocce courts. In the program to replace vehicles and equipment, we have 2 categories. We have the larger vehicles and equipment that we're replacing and or repairing. So when you have a vehicle, for example, like a sweeper that costs $500,000 to purchase, making an $80,000 or $90,000 investment to make it last more years is worth it. So we do that. Where it's a pickup truck and it's got 300,000 kilometers on it, we don't make an investment in those. We just replace it. So you're seeing in the $800,000 is repairs being done on vehicles, a tractor being purchased, a 6-wheeler being purchased, and a pickup truck being purchased. In the, I guess last but not least, you have the effects on the bâtiment Navarra. 2 major projects. One is we had started a program where we were replacing lampposts throughout the municipality, doing everything to LEDs. And we installed it last year, about 1 year. We're beginning it again this year. So there's 270 lampposts that are going to be converted from standard lighting, incandescent mercury, whatever light bulbs are there right now, over to LEDs. And what's important to note there is it usually reduces the amount of repairs that we have to do. And secondly, it also lowers the hydro bill. So every time we complete a street and we convert a street, we advise Hydro-Quebec, and they lower our consumption rates, and we benefit from savings in that particular area. And as well as 3 AC units that need to be replaced. There's one in this building that's at end of life and needs to get replaced, and there's over at Public Works. And that pretty much completes the $985,000 for a total of $17 million of special project in 2025. So we're gonna continue. So next one is the long-term debt. Donc la dette va passer en 2024. En 2014, on avait une dette de 36,5 millions de dollars, la dette de la ville, à travers la ville. Puis en 2024, à chaque année, on est en train de diminuer et la dette va être à 17,1 millions fin 2024.
taux de taxe. So the property assessment roll for the average house went from $633,000 to $899,000 between 2023 and 2025. We spread it over 3 years, the assessment. It went 2023, 722, 2024, 810,000, and 2025, $899,000. So the rate, because the value goes up, the rate goes down. So the residential rate will be from 0.62 to 0.68. Commercial industrial rate will go from 3.68 to 3.28. And the average house that has a value of $899,000 in the city will have $5,240 of taxation in 2025, an increase of 2.75%, equivalent to $140 increase per year for the year of 2025. So that concludes our presentation. And if you have questions. So you got any question for Nadine or Joe or myself? Yeah. Le nombre d'employés, on est parti de 107 l'année passée à 111. Oui. Je vois que le nombre d'unités de la maison n'a pas augmenté. Mais la première question, c'est... Oui, c'est ça. Non, mais c'est comme je dis, j'ai pas d'augmentation de maison. Personnel, tu veux savoir. Oui, c'est ça, c'est personnel. Pourquoi on a besoin de 4 personnes de plus? Vas-y. Daniel, la question est vraiment basée sur qu'est-ce qui a changé dans la vie. Je peux dire en anglais s'il y en a qui... Il y a plus de problème. La réponse à ça, c'est vraiment qu'il y a beaucoup qui viennent des autres gouvernements, parce qu'il y a beaucoup qui est dans nos listes de l'histoire. Et il parle de gouvernance locale et gouvernance. C'est la politique citoyenne, c'est vraiment ça. Et tous les changements que les gouvernements font à différents niveaux, il faut que les gouvernements Joe, peux-tu parler proche du micro? Oui. Parce qu'on est en train d'enregistrer. Les investissements qu'on a faits, les 4 personnes que vous faites référence, et qu'on se prépare aussi pour le futur, comme on mentionne souvent, c'est qu'il y a une augmentation de population qui s'en vient. Il y a des investissements qu'on veut faire dans la division de TI, la division de RH, parce qu'il y a beaucoup de compétition entre les différentes villes maintenant pour la recherche du personnel. Ça fait qu'il y a beaucoup de difficultés à trouver du monde qui sont qualifiés à travailler. Ça veut dire que les 2 endroits qu'on a fait des investissements en 2024 pour ces 4 personnes-là que tu viens de mentionner, c'est TI parce qu'on veut augmenter l'efficience de la ville, la façon qu'on travaille, de trouver des outils pour justement s'assurer qu'on est prêt pour ce qui s'en vient, pour justement ne pas avoir besoin d'embaucher un paquet de monde parce que la ville va grandir. Ça, c'est un. Puis le côté de RH, c'est vraiment d'aller chercher du personnel qu'on a besoin, qui sont qualifiés pour être capable vraiment d'embaucher les bonnes personnes et d'avoir la qualité de service que vous êtes habitués. On a dit un turnaround si le mix-là qu'on a besoin, c'est plus de montant de la demande qui vient des gouvernements, différents niveaux du gouvernement augmente la charge de travail, définitivement. Puis on a fait beaucoup de mouvements de personnel dans les années passées. On a essayé de garder ça le plus bas possible. Mais à un moment donné, comme je dis, you can only bleed your employees so much. Ça prend du monde, ça prend d'autres employés, puis on est rendu là où on a ajouté du personnel. Aussi, j'aimerais ajouter que proportionnellement à d'autres municipalités de Pointe-Claire, je regarde même l'arrondissement de Kirkland, on est, même dans toutes les villes défusionnées, on avait fait des études, on est encore au bas du plancher, au point de vue personnel. Je veux juste te dire, on n'est pas extrême. Puis on n'est pas, il n'y a pas une profondeur dans les différents départements. Quand il y a quelqu'un qui manque, la ville le sent. On n'est pas, we're not deep en anglais. Des patrouilleurs, On peut écrire dans ce cas. Ah, c'est OK. Vas-y, Daniel. Industriel, commercial. Oui. Je vois qu'il y a une diminution dans le commercial. Je sais que c'est la même raison que l'année passée. Rio-Can, c'est vide, donc Rive-Vallée, là. Mais je vois les nouveaux buildings qui arrivent, là, parce qu'ils sont... Ça, c'est industrie. Donc vous parlez de Rose Fallow? À côté de le petit
mini-entrepôts, Florco, ces On va choses-là commencer sont... avec les locales. Donc, Pas toutes des ces industries, les nouveaux que vous êtes en train de voir Rose sur Ballon. l'autoroute et vous avez nommé celle qui est en train Florco, puis Florco. le mini-entrepôt. Tant que ce n'est pas encore loué ou En fonction. en fonction, on ne reçoit pas les certificats de la Ville de Montréal. Donc la Ville de Montréal, dès qu'ils sont en fonction, ils vont évaluer et ils nous envoient un certificat et on peut les taxer à ce moment-là. Et c'est toujours rétroactif à la première journée. Donc on attend plusieurs certificats, on fait des suivis avec la Ville de Montréal, on est toujours en attente. Mais les trois de Rose Fallow, eux, ils vont être dans l'industrie et non pas dans les commerces. Puis Canadian Tire avec l'agrandissement. Oui, Oui. là aussi, il va y avoir une augmentation de valeur de plus que 10 millions de dollars qu'on attend. Et on attend le certificat aussi. Vous savez, je regardais l'augmentation de l'agglo de 82 Oui. et j'ai vu dans les nouvelles que Mme Plante disait que c'était pas plus que 2, 2,5, 2,7, dépendamment des villes. Pourquoi que nous autres, c'est 4,4 Dépendant des arrondissements, si je regarde... On est pénalisé parce qu'on est des prisonniers. On est pénalisé dans tout concernant les codes barres, puis le calcul. À chaque année, l'agglomération est 150 millions pour les villes fusionnées, entre autres. Et ça, c'était une autre bataille. Est-ce qu'on est cherché trop? Est-ce qu'on est? Madame Plante, ce qu'elle dit, c'est équivalent à notre budget local. Notre budget local a augmenté de 2%, 2,04%. C'est ça qu'elle fait, l'exemple qu'elle a dit. Son budget local à la Ville de Montréal, elle a dit qu'il a augmenté à 2,75. Ça, c'est son budget local. Elle n'a pas parlé de l'agglomération. Elle a deux budgets. Elle a un budget agglo et elle a un budget local. Nous, on peut dire que la Ville a augmenté son budget local de 2,04%. Mais on reçoit une facture, toutes les villes décisionnées, et la Montréal, une facture séparée agglomération, qui est à 92%. Elle n'a pas parlé de celle-là. Elle a juste parlé de son budget Parce qu'on voit local. toutes les villes comme la Salle, la Chine, qui sont quand même à des taux plus bas. J'ai vu la Salle Si tu regardes les fonds, ils sont très martelés. Ouais. Mais c'est probablement c'est une belle piscine qui est en train d'installer. Il y a peut-être une part de cette piscine-là qu'on fait au niveau du monde. Was that a careful you're talking about? Yeah. C'est une dépense qu'on ne contrôle pas, comme tu sais. L'augmentation de salaire et prestation, j'ai vu 5,9. Là-dedans, il doit y avoir des nouveaux employés. Exact. Les 4 nouveaux postes sont inclus dans ce débat. Donc, ce n'est pas une augmentation de Oui, mais 5,9. j'ai pensé que c'était Exact. l'augmentation des 4 C'est nouveaux inclus là-dedans employés. les salaires. Félicitations pour la diminution de 10 millions de la dette à long terme. Je ne sais pas où est-ce que c'est quand on va avoir fini. Où est-ce que, en 2027? Oui, on va investir. On va investir. Joe va investir. Ouais. Ça dépense beaucoup. 17 millions, on va le prendre où, ce 17 millions-là? C'est pas un emprunt qu'on va seulement. Il y a une carte, c'est pas un emprunt d'enfer, on fait Ah oui. Il y a 2 millions qui est dans le budget de développement. Il y a plus que 2 millions. Il y a Peut-être 4,8 millions millions. qui est dans le budget. Donc, comme dès qu'il sort du budget, puis la balance va sortir du secours. C'est ça, quand vous avez fait j'avais posé la question sur les 6 millions que je vois que musulmans, vous avez dit qu'on t'a posé la question sur la dette. On voit exactement ce que vous avez Exactement. dit. Puis ça va diminuer à chaque On va être une des seules municipalités en 2027 au Québec avec aucun endettement. Mais je parle d'endettement, vous l'avez dit, mais l'agglo, avec tout ce qu'il y a en train, on a une ville. Félicitations, c'est bien la présentation. Merci. Mission. Prochaine question. Bon, il y a une question. First of all, the question is, it's not the budget, but I was reading in there, we got it only this week, late this week. Yeah. And if I'm reading on there, the time of the special meeting for the budget and all that wasn't written in here. Does anybody reads this? It's on our, Just, No, he's I not on the understand website. that, but there's a lot of people that don't go on the website. You understand that? It's on our billboards as well, both on our billboards right now. It's been on there for about a month, saying that our budget meeting was tonight as well. Yes, what time, 7 o'clock? Yes.
It was? Yeah. Absolutely, it's advertised as But something. it wasn't written there. So I'll make sure next year it will be written. I'm taking notes. Okay. It's not, No, because it's a good point. It's a good point. Yeah. We'll add it next year for sure. Thank you very much. Any more questions? Juste 3,5 millions pour les choses les plus gérées, pour les patinoires. Quelle patinoire? C'est hors de parcours. C'est en offre que j'ai pas compris. C'est en offre. Ça avait déjà été budgété en 2022. Pour 2024, pour cette année. 2023. Là, on va la compléter. Il y avait eu des problèmes techniques de la part du fournisseur. Et nous, on se fait ça. Pourquoi un peu en particulier? Parce Pourquoi? que c'est le seul terrain où il reste à refaire. À refaire. Ah, d'accord. Parce qu'on est dedans, on va le faire comme il faut. Ça tombe bien parce que c'est vraiment concentrable. C'est ça. Sur le côté nord de la ville. Exactement. In the budget this year, people, you had a survey and all this, for survey this second for the pool, swimming pool, Yeah. the recreation. Is this in the budget for this year? No, not for this year. We're still looking for the one. Like you told me last time, we limited it to land location for the new recreation center. We're still working on 1, 2, 3 other locations, and we've got, so when the time will come, we'll be able. May I ask you how long this is going to take? Who knows, Bob? Is it I going cannot to be? basically give you a date because you'll No, come no, I'm back and asking do you so. whether It will not be, It won't be this year, that's for we're not digging any holes in 2025. No. We have a lot of work still to do. and- There's still some work to do. We didn't expect what happened in 2024. We already dealing with challenges, so Yeah. it's a project that we're working on, we'll continue to work on, but there's no deadline, or there's no time frame right now. But the commitment is there. It could be 3 years from now, or 4 years from now, or what? The decisions will get made in the next little while, Bob, Yeah. but it's not, we're not digging a hole in 2025, if that's what you're asking. This is Bob, I'm asking also, the council asking every second week, when is the study coming for the three other sites? So, The gros project, the large project, it's got to be done properly, it's got to be Yeah. analyzed properly, it's going to take the time it's going to take for us to go through it properly. Then at that point, we'll do it. We're not going to rush on such a large investment. okay. It would be- You want the money? Yep. Well, whether we have the money or not, it's everybody's money, right? Yes. We have money for it, but we still want to make sure we make, that's the money and spend that money wisely, right? And the grants that we receive, compensate. Any more questions? Thank you.